Huna ndabelelo nji kha tshipichi cha president wa shango musi vha tshi vula phalamennde ya muvhuso muswa wa vhusumbe madekwana ṋamusi. If you are a soccer-loving person like myself, you must know Susan and Piano. You must know the roles, how passionate he was about football. Mugudisi wa kale wa Bafana bo Stanley Screamer Chabalala bo huliswa sa lejaka nḓila mushumoni wa mbulungo yabo masiara ṋamusi. Lokobela mukolo wa matsila wa vhanetshela mafhungo nga luambo lwavho lwa ḓamuni pano kha SABC 2. Mahoro pambananaho a polotiki a khou amba uri president Vho Cyril Ramaphosa vha fanela u sedzesa kha u alusa ikonomi, u sika mishumo khathihi na maga o khwaṱhaho a u ḓisa tshanduko. President vha khou ḓo vula phalamennde ya muvhuso wa vhusumbe wa mbumbano ya vhuthihi ha mahoro zwenezwino nga madekwana. President Ramaphosa will outline South Africa's reform agenda, which I'm proud to announce in many instances has alignment with DA policies as well. This is important when it comes to unlocking economic growth and building a capable state. And I'm glad to see that the DA's presence in the Government of National Unity is strong and visible. If you look at all the budget debates this week, you can see that there's nothing fundamental that's going to come out of Mr. Palapala's address tomorrow, because it would have to be allocated or accounted for in the budget. I mean, in 2019, did he not tell us that he's building some smart city and some super duper train? Meantime, our train systems are actually falling apart. So, no, we don't expect anything fundamentally. First thing we want to know, what is his plan of action? What's he going to do differently? Secondly, what is he going to do about actually growing our economy? Because we have a really bad international reputation. We can't generate foreign direct investment because there's no policy security, there's no political stability in this country. And those are the issues that drive economies. Too many young South Africans are lingering in homes, and we have created townships that have become dormitories of unemployment. We have an economy that is ill asking for structural reforms to ensure that we deliver on economic growth. The president should indicate that various perks are going to be severely limited or that they're going to be removed altogether, and these include blue light brigades, VIP security detail, million-rand luxury cars, business class flights, travel and catering benefits, and free ministerial houses. What the president has got the opportunity to do is to signal and highlight areas and begin to give targets and ambitions in respect of each and everyone. And then next year, when we get to the opening of Parliament in February, we expect bold and radical actions. Ngamra mtangano wa utothoma wa kabinete ntswa vhege yo fhelaho u amba nga mashumele a muvhuso uyo. Vhaṅwe vhadzulapo vha Limpopo vha kha ḓilila nga ṱhahelelo ya tshumelo vhuponi havho. Thandela nnzhi dza nḓisedzo ya tshumelo dzi kha ḓivha magake na ṋamusi nga murahu ha miṅwaha minzhi musi dzo thomiwa. Bada ya D3695 ivukaho nga vhupo ha dzithavhani u tou fana na Khakhu ndi gondo ḽa ndeme. Vhunzhi ha vhalimi vha shumisa gondo iḽo u isa zwibveledzwa zwavho mimaragani. Vhadzulapo vha ri u ongolowa kha u fhaṱiwa bada iyi hu khou humisela mvelaphanḓa murahu. Na vhathu vhane vho ḓisendeka nga maanḓa nga vhulimi sa izwi vha tshi khou zwi vhona uri ndi kha vhupo ha mahayani, zwi amba zwa uri arali wa ya wa lima zwibveledzwa zwau, khonadzeo khulwanesa ndi uri zwi fhedze zwi tshi khou sinela hanefha masimuni ngauri vha ḓo vha vha sina bada ine vha ḓo dzhiela zwibveledzwa zwau vha zwi bvisa. Ndo vhuya nda shuma kha iṅwe project ya Department ya Agriculture ino vhidzwa pesi. Vhunzhi ha vhalimi vha nga hafha fhasi u ḓa vho Mangweli vha tshi khou lila, vha khou lidzwa nga nṱhani uri zwibveledzwa zwine vha khou zwi lima zwi khou sinela masimuni nga nṱhani uri a huna bada. Kolo zwinzhi zwine zwa nga ngeno kha vhembe zwo salaho zwi khou itiwa tshithu. Havha na infrastructure iṅwe ya vhaswa ine ya to kwama nthu ine ya vha ngema tshavha we ya vha i khou funa u thusa vhaswa kha skill development zwine ye tshifhaṱo zwo
fela zwo itwa nga muvhuso wa kale wa Venda ḽa kale nga Limpopo hezwo zwifhaṱo zwo fela zwo dzudzanya zwavhuḓi ri khou vhona zwithu zwoṱhe zwo ima zwino ra khou humbela vha muvhuso kha u yedze dzi bada ndi zwone masheleni o fela kana o ḽiwa na sa kona u humisela murahu mara ra khou tou humbela uri vha sa sokou tou ḓa fhedzi kha zwi itiwe. Vha muhasho wa zwifhaṱo Limpopo vha ri bada iyo I ḓo fhela hu si kale. Received that concern as the department and I've already instructed RAL to quickly go and establish a site there. I want to hear from RAL saying to me that MEC, we have established that site. So from where I'm standing, in due course, in few days to come, the contractor will be on site and the work will then start. Vhadzulapo vha khou vhiledzwa hafhu na ngongolo wa thandela dza maḓi fhaḽa Njelele. U ima thandela dza u kunakisa maḓi dzi ṱumanaho na thandela khulwane ya Mutshedzi zwi khou vhiledza vhadzulapo. Fhedzi vha masipala wa tshiṱiriki tsha Vhembe vha ri hu na mvelaphanḓa ine ya khou itiwa. Zwo ralo vhadzulapo vha Mukheṱe tsini na Sina Vharwana vha ri thandela dza maḓi na muḓagasi dze vha fulufhedziswa a dzi khou tshimbila. Vha ri tshe vha lindela lwa miṅwaha ya malo. They promise us things, but they don't come up and do their job. The concern of the community is very high, but we are humble people. We can't fight them. We used to go to them lawfully, but they can't respond to us. We don't know what's going on. Va masipala pa mulimulle a vho ngo bva mulomo. Lutendo Bobori, SABC News, Mukheṱe. Zwa zwino ri livha phalamendeni he mushumisani na rine Tshifhiwa yoyo a fara nyambedzano na muḓivhi wa zwa themamveledziso Vho Gundo Mashime he vha lavhelesa u vula phalamennde ya vhusumbe ṋamusi. Henefho ndi a dovha hafhu a fara nyambedzano na murendi ane a khou ḓo renda ṋamusi musi tshi ḓo vula phalamennde Venda Boy Poet. Kovhela Vho Mashime ri khou vha ṱanganedza. Ndari madokona vhuḓi. Musi ri tshi khou vuliwa ha phalamennde ṋamusi ndi phalamennde ya vhusumbe ya muvhuso wa ṱhanganelano vha nga ri mini ri tshi khou lavhelesa miṅwaha ya mahumi mararu ya demokirasi ri tshi khou lavhelesa zwe muvhuso wa kona u swikelela kha themamveledziso. Muvhuso wa Afrika Tshipembe u nga vha u muṅwe wa mivhuso kha musi muthihi kana mivhili hafha Afrika ḽoṱhe ine hori hu tshi ri tshi wana independence havha na tshumelo khulu ya themamveledziso ri humbula tshifhinga tsha musi tsha RDP ha fhaṱiwa dzinḓu nnzhi ha fhaṱiwa dzibada nnzhi nahone zwavhuḓi vhathu vhanzhi vha nga ri vha tshi sedza vha zwi humbula zwori arali vho no vha vhahulwane nga 1994 vho vha vha si na muḓagasi ho vha hu na fhethu huṱuku badi hune ya vha na muḓagasi kha musi sa Venda orala kana Limpopo mara Afrika Tshipembe ḽoṱhe zwa zwo ḓi tou ralo. Havha na vhathu vhanzhi vhe vha si na maḓi ane vha tou a vulela kha pipe. So hezwo huna vhathu vho fhambananaho vho no zwi ṱoḓulusa u wana uri vhathu percentage ya vhathu vhe vha si na maḓi ndi ngafhani vhane vha vha na maḓi zwino ndi ngafhani. Arali vha sedza dzi nambara dza hone dzi tshimbila u bva kha vho 63 nga 1994 dzo no gonya dzo no swika vho 92 zwino dza maḓi dza muḓagasi na dzone dzo no dzi tsini na 90 dzo vha dzi hanefha kha vho 50 something percent. So zwi sumbedza uri huna zwithu zwinzhi zwe muvhuso wa kona u zwi swikelela u zwi bveledzisa zwine tshifhinga tshinzhi a ri zwi ambesi ngori kanzhi hupfi ḽivhi ndi ḽone ḽe ḽa yesa kule u fhira ḽivhuya. Kha musi ri dzhenelele kha uri muvhuso wa zwino wo fhambana kanzhi na mivhuso yo fhelaho ye a kona u swikelela vhunzhi ha zwithu zwine vha khou zwi bula. Ra lavhelesa muvhuso wa zwino u khou vha muvhuso wa ṱhanganelano kana mbumbano ya vhuthihi ha mahoro. Vha vhona ungari zwi ḓo kona u swikelela na uri vhadzulapo ngei mahayani vha kone u wana tshumelo yo fanelaho ri tshi khou lavhelesa dzi bada khathihi na maḓi. Ri tshi lavhelesa vunḓuni ḽa Limpopo hu na khaedu khulwane vhukuma ya u sa vha hone ha maḓi. Iṅwe ya dzi thaidzo khulwanesa dze dza vha hone uri ri sathu swika kha 1994 yo vha yo uri muvhuso houḽani wa ṱalula vhathu wo vha u tshi sa tshumelo kha vhathu vho imaho nga uri wa sia vhaṅwe. Zwino hokula kuhumbulele a ku ngo tou ṱuwesa nga maanḓa kha maṅwe a mahoro ane ra vha nao zwino a ku ngo tou ṱuwesa ngori ndi zwithu zwo iteaho miṅwaha minzhi u vhuya u swika ri tshi swika hone ra vha hone zwino. Zwino hezwo no vha na u ṱanganela na ngei nḓila ri vha ri khou fulufhela uri
hu ḓo vha na uri vhathu vha fhethu huthihi vhoṱhe vha kone u pfana vha kone u vhona zwori zwine zwa vhesa vhuṱhogwa kha lushaka lwoṱhe ndi zwifhio. Mbumbano ya mahoro manedzi phalamendeni ine ya ḓivhidzwa uri Progressive Caucus ye ya vhumbiwa nga ḽihoro ḽa MK Party, EFF, ATM, UAT na National Coloured Congress yo amba na vho Mafhungo phanḓa u vuluwa phalamennde zwino nga madekwana vha ri tshipikwa tshavho tshihulwane ndi u vusa ḽia fhungo ḽa Presidennde Vho Cyril Ramaphosa ḽa bulasini yavho ya Phalaphala hune vha khou ṱoḓa Presidennde vha tshi vulelwa milandu ya vhutshinyi. We might not be together in the Progressive Caucus, but there might be issues that brings us together. And therefore, from time to time, if we share common grounds on any matter, it will not say no, because they are not in the GNU, we can't vote with them. As long as we agree that this is the way to go. We voted for land expropriation without compensation with the ANC, and we voted for Phala with the DA. It didn't mean we were in an alliance with any of the two. It was issues that were common, and we're agreeing on those matters. UDM, PAC, NCC leadership is right. They sold out, and we are extremely offended by that, because even when they were abandoning us, they never came back to us to say, count us out. That is an act of cowardice. A genuine, legitimate leader, once they change their minds, they have to come back and say, guys, don't count on us. We've eaten hot food from the other side, and therefore we're unable to continue with the agenda. When they want to come back, that discussion will take place with them at that moment. But for now, we are extremely disappointed by their actions, where they put a preference of blue lights over the lives of our people. Matina hava songo ya vatuchela kule richi ri ḓo vha ri khou bvela phanḓa. Miaro ya maḓana a sumbe i khou lavhelelwa itiwa maongeloni a muvhuso mona na vunḓu ḽoṱhe ḽa Gauteng ino vhege. Izwi ndi tshipiḓa tsha fulo ḽa muhasho wa mutakalo vunḓuni ḽa Gauteng ḽa u elelwa ḓuvha ḽa dzitshaka ḽa mabebo a Presidennde wa kale Vho Nelson Mandela. When we started, we had a very high number. It was 37,000. In fact, it was shocking because almost every area or discipline we were unable to meet the targets. But then we had to introduce the Nelson Mandela Day, this marathon that we are doing today, which is the second phase of the marathon. We cleared the backlog, and we kept on trying to clarify everyone, which I was saying to the team that let's educate people. When you say you have cleared the backlog, what does that mean? It means that all those that have been sitting at home, not attended to, after they've been examined, they come to the hospital, they were checked, but again, we are not meeting the demand in terms on our side, in terms of clearing that. That's what we've cleared. We have a waiting list now that we have of the people that will go to the doctor, and the doctor will say, come after a month, then we will take you to the surgery. Then that's the waiting list that now we're dealing with it as we speak today. So we are moving very faster. Vha komiti ya mbekanyamaitele ya masheleni ya Reserve Bank vho dzhia tsheo ya u litsha nyinga pfuma dzo ralo kha phesenthe dza 0,25 sa zwe zwa vha zwo lavhelelwa. Muluvhisi wa bannga iyi Vho Lisitsa Kganyago vho ita nḓivhadzo iyi zwenezwino Mathabama. Zwa zwino ri vhadisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand 18 rand 14, bondo ndi 23 rand 54, euro ndi 19 rand 80, pula yone ndi 1 rand 34. Miko ephala JSE ipasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $2,468, platinum ndi $9,882, oil songo kunakiswaho ndi $84.44 nga fagi.
Minista Muhasho wa mitambo vhutsila na mvelele Vho Gayton Mackenzie vha khou hulisa vhukuma u ḓiṋekedzela na u ḓikumedzela ha mugudisi wa kale wa Bafana Bafana na Mamelodi Sundowns muno wa vhanne Vho Stanley Screamer Chabalala. Vho Chabalala vha miṅwaha ya 45 vho shuma kha maimo o fhambananaho kha nḓowetshumo ya bola lwa miṅwaha ine ya ṱoḓa u lingana 5 he vha vhulungwa mavhiḓani ya West Park ḓoroboni ya Johannesburg zwenezwino nga masiari. If you are a soccer-loving person like myself, you must know Sushain and Piano. You must know the roles, how passionate he was about football. Man, he has unearthed many stars today. So his work, and that is the footsteps I want to follow in. As a family, we have lost a pillar. He was everything to us. He was everything to everyone at home. The children, the wife, the children, the grandchildren, and members of the society, more especially the soccer fraternity. But I would like to say to the family, condolences. We know how do you feel. We are with you in our hearts. We like you. We say to you, accept what has happened. God is good. God is good. He has given us this man. He has celebrated his life. That show, Dr. Khoza about Leboha once more, has helped us to learn and understand who Brasten is. And anybody who missed it, go on that show, then you'll go live to understand what this man has served. The brand Kaizer Chiefs would like to say, we are where we are today as Kaizer Chiefs because of the energies, the lives, the spirit of these people, Bob Rasteni. Matina era vha farela one namusi o guma ngene indira ri fululedza murendi Venda boy poet ane a khou ḓo renda phalamennde zwino musi vhuṱambo ha vula phalamennde ya vhusumbe vhu tshi thoma ri ṱangana hafhu matshelo fhedziha ndanganeni wa muda khou vhaḓela na mutsho Ndi matekwana akhalera besenyumelo ya mucho ya matekwana anamusi matekwana ano vabvumbi va mucho ve ukuvona rutsingo la muroto kolula luchikoswenda lukotera ngeno shangoni masiyandiitwa ni busuto sikati hunanga tipera unakuperekezwa hapo nanga mimuya inya kuvutsura nga bahari kutaba hapo rabona rutsinga rumwe hapo na rone rudine ya manda kolula luchikoswenda karimbo dirabiresor machero hone litocho limanga chibumbe yode mucho wa machero na kutoba hapo wasumanga kaduvona makore otipao ya doba hapo ya pera musirishorasa hapo ndikutoba hapo kwa batsibuza bazura por matekwana namusi khabara bele mvula ya zururi inedoni na bukuma kutoba hapo rabele na mufisi wo karura ho bukuma unokubikwa matekwana anamusi machero lichishana hone ai war kobonela mimuya kila yodine ya manda para kunzini ya shango karimbo dilimona robese temperatures za matekwana namusi karitomenga bundo lashula ngeno khawte kunero kubikero hone mucho obudi bukuma ngeno doroboni ya Johannesburg Vereeniging na para Springs zida konya temperature para doroboni ya Pretoria zashuka ka 25 muzurichi ya haya ni bundini lashula Limpopo charsa pala musina kobona ai wanjis temperature za buti bukuma thoyando giyani na pala phalaboro atsina hat musiro sa pala bila zifasi bukuma na tekwana namusi na pala thabazimbi liphala lehona ai watsi dokonya adudera musili chitaba karimbo dia vundu na Mpumalanga unena hona rakobona zi temperature ziri fasi matekwana an phala mkhonto emelo na para Carolina phetsi ya musili chitaba zidakonya pala mashishin zashuka pala ka 27 degrees ndi mucho obuti bukuma no kubikwa pala KwaZulu Natal basongo hangwa ya rutsinga la muroto rubona ruchikoswenda pala Durban atsena pala Richards Bay sangu na pala Ulundi Lady Smith hona ai watsi dokonya zashuka pala ka 23 Eastern Cape hona na hona rukobona mucho wabudi ndi mucho waburia matekwana namusi pala doroboni pala Eastland atsena pala Mthatha busirishwa sapa manatswa ai watsi dokonya temperature zashuka pala ka 17 rukobona mucho hapo na pala Western Cape wabuti bukuma matekwana anamusi musirichi yanalo chirabasana kamango mavundo anonga pala Northern Cape na hona rukobona ai rukobona mucho wapapo matekwana namusi pezi chitaba ai udududera bukuma udodoba hapo hadudera matekwana namusi pala vundini la pala Free State sandri rukobona na homa matekwana namusi chunga kati rotora pala
Frankfurt nona ri khou vhona dzi temperature dzo gonya dza swika kha 19 musi ri tshi ya vunḓu ḽa northwest ri khou vhona mutsho wa phepho madekwana ṋamusi a tsini a dzi fhasi vhukuma dikumba fhaḽa Freeburg a tsini na fhaḽa Taung ndi I1 khou vhona I1 ndi mutsho wa phepho na fhaḽa Bloemhof musi ri gonya ri fhasi fhaḽa Mahikeng nahone dzi ḓo gonya dzi temperature dza swika fhaḽa kha 26 helino ndi komba kha vhe madekwana vhoṱhe